ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం తలకోన టీంతో. అండ్ తలకోన అంటే అసలు ఎక్కడ ఉంది, ఆ టైటిల్ ఎలా వచ్చింది, దాని గురించి మనకి తెలియజేయడానికి మన టీమ్ యూనిట్ అంతా ఉన్నారు. నగేష్ గారు, శ్రీధర్ గారు, అండ్ క్యూట్ బేబీ డాల్ అప్సరా గారు. సో మనకి ఆర్జీవి గారు కేర్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీస్ ఏదైనా ఉంది అంటే దాని కైండ్ ఆఫ్ అప్సరా అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ టీం అందరితో కూడా ఒక చిట్ చాట్ చేద్దాము. నమస్తే సార్. ఎలా ఉన్నారు అంతా? సో విజయదశమి తర్వాత తలకోన. సో విజయదశమి సందర్భంగా అందరికి కూడా బిలేటెడ్ విజయదశమి శుభాకాంక్షలతో అండ్ మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం. సార్, తలకోన అనే టైటిల్ అసలు ఏంటి, ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది, దాని గురించి ఒకసారి డీటెయిల్గా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు, థ్యాంక్ యూ. ఆడియన్ కూడా దశమి శుభాకాంక్షలు. నెక్స్ట్ దీపావళికి ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ తలకోన డెఫినెట్గా. సో తలకోన అనే టైటిల్ అంటే జస్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్లో ఎక్కడ ఒక టైటిల్ సబ్జెక్ట్ నుంచి రివీల్ కాకూడదు, వేరే ఏ టైటిల్ పెట్టినా. అంటే తెలిసిపోతే ఆ సస్పెన్స్ అనేది పోతుంది. సో అప్పుడు జనరల్గా ఒక సబ్జెక్ట్కి టైటిల్ పెట్టేటప్పుడు ఒకటి క్యారెక్టర్ పేర్లైనా ఉంటుంది, లేదా ఆ టైటిల్ తోటి ఆ టోటల్ సబ్జెక్ట్ అర్థమయ్యేటట్టు ఉంటుంది. సో ఇది నాకు మెయిన్ హీరో ఆఫ్ ద మూవీ ఇస్ బ్యాక్డ్రాప్ కదా, హీరో ఆఫ్ ద మూవీ ఇస్ బ్యాక్డ్రాప్. సో ఆ బ్యాక్డ్రాప్ ఏంటి? ఫారెస్ట్. సో ఆ హీరో పేరు అంటే ఆ బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ పేరు తలకోన. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్, విచ్ వాస్ ఇట్స్ అ నేషనల్ ఫారెస్ట్. సో దాంట్లో తలకోనలో ఎన్నో షూటింగ్స్ జరిగాయి. చిరంజీవి గారు, మోహన్ బాబు గారు అయితే మ్యాక్సిమం పుష్ప, ఈవెన్ ఖైదీ దగ్గర నుంచి, ఖైదీ దగ్గర నుంచి చాలా సినిమాలు జరిగాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మూవీస్. బట్ చాలా మంది టచ్ అయిన ఏరియాస్ చాలా ఉన్నాయి ఇంకా మిగిలి, అక్కడ వెళ్ళలేని అలాంటి లొకేషన్స్లో కూడా ఇది వెళ్ళి చేసాం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆ తలకోన అనగానే ఇది ఒక ఫారెస్ట్ బ్యాక్డ్రాప్ జానర్ అనేది ఆడియన్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇది అడవికి రిఫరెన్సెస్ గా కనపడుతుంది. అడవికి ఏమైనా ఉంటుందా సార్ సిమిలారిటీస్? అడవి మూవీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అది వేరు. అంటే ఫారెస్ట్ బ్యాక్డ్రాప్ చాలా సినిమాలు వచ్చాయి, అరణ్యము, అడవి, రకరకాలు. ఎప్పుడు దేని దోవ దాందే. సో ఇక్కడ నేనేంటంటే ఫారెస్ట్ని చూపించడం కోసం సినిమా తీయలేదు, ఈ సబ్జెక్ట్ కావాల్సిన బ్యాక్డ్రాప్ నేను ఎంచుకున్నాను. ఓకే. అలాగే అప్సరా గారిని ఎంచుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి? డెఫినెట్గా ఏంటంటే దీంట్లో రెండు కావాలి నాకు. ఈ పర్టికులర్ మెయిన్ లీడ్ ఆర్టిస్ట్కి ఒక మిస్ యూనివర్స్ రేంజ్కి వెళ్ళగలిగే బ్యూటీనెస్ కావాలి కంటెంట్లో. అది 100% తనలో ఉంది. సెకండ్ థింగ్, అట్ ద కంప్లీట్ 40-50% యాక్షన్ ఉంది. ఆ యాక్షన్ కూడా రెగ్యులర్ యాక్షన్ కాకుండా ఆల్మోస్ట్ ఒక చైనీస్ మార్షల్ ఆర్ట్స్, నెక్స్ట్ చేజింగ్స్, గన్ ఫైట్స్, బ్లాస్టింగ్స్, ఇవన్నీ చేసి ఒక ఫెరోషియస్ గర్ల్ అంటే ఒక 100 మంది తరుగుతుంటే ఒక అమ్మాయి దాన్ని నిలబడిందంటే ఆ స్టామినా, పర్సనాలిటీ, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి దేర్ ఒక ఆర్టిస్ట్కి. సో జనరల్గా ఒక అందమైన అమ్మాయికి ఈ ఫిజిక్స్ స్టామినా ఉండదు, అలా ఫిజిక్స్ స్టామినా ఉన్న అమ్మాయిలో అందం ఉండదు. సో డెఫినెట్గా ఆ రెండు మిక్స్ అయ్యింది దానిలో, అది చూసా. And coming to Apsara ma'am, you're looking gorgeous in the traditional look. Thank you. As usual, ma'am, what is your original name? So it's Ankita Rani Maharana. Okay. But now I feel more like Apsara Rani. So my original name is Apsara Rani. Who named that? RGV sir. When RGV, he introduced me again, I did a couple of films before, but when he reintroduced me, he thought Ankita doesn't suit me, but Rani is also my middle name. So he kept that and he changed to Apsara. So RGV garu pettina peru Apsara aniga parchayam, but asali peru vachesariki Ankita. Yeah. Ankita. And Maharana also he removed because he thought Maharana is too masculine and too much like a guy. So he removed my surname is Maharana. Yeah. ఎందుకంటే చాలా మందికి అసలు పేరు తెలియదు, అందరూ అప్సరా గానే అని గుర్తుపడుతున్నారు. యా, అంటే ఆర్జీవి గారి మెంటర్షిప్ ఎలా ఉంది గురువుగా? అంటే ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ ఆర్జీవి గారు ఈ స్కూల్ నుంచి వచ్చి, ఈవెన్ వీ హర్డ్ దట్ ఆర్జీవి డెన్లో మీద ఒక స్పెషల్ ఫోటో, ఎందుకంటే శ్రీదేవి గారు చాలా ఇష్టం అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర అంటే ఆర్జీవి డెన్లో మీది ఫోటో ఉందని నిజమేనా అది? The new photo I have actually not seen. I have not visited the RGV den, but of course sir, because of sir my name changed and he introduced me, and of course I consider myself also his student. We know there are all his students all over Bollywood, all over Tollywood and everywhere, I think all over India. Yes. So I'm very lucky to be his student, and
And he was someone who recognized, because when in the beginning when I came in the industry, everybody was like, oh, you're too tall, you're too fair, your hair is too curly. So people used to point out these basically it was a problem for other people, but he appreciated my natural look, and he never told me you're too tall or something. So I think I'm always thankful for, and he's taught me a lot. I did a movie with him, and it's Dangerous, which was a very different, very unusual experience for me. Also the reaction from people was very unusual, but of course he introduced me as Apsara, and people now, I think him also, Nagesh sir also as a director, he could understand my ability that, okay, this girl can do fights and this. So when he spoke to me, he was so confident on me, and that's why he believed with me on such a script that I have to take it from the beginning till the end. So I think directors like Nagesh sir so fightings I think I've never done before, and this is introduced by Nagesh sir for me. So Dangerous also, the climax fight. There is fight, but that fight is, so I'm not a fighter in that or something. So I've not done a professional. That character is basically a model character. So it's very basic sort of fight. But in this movie, we have a real fight, like a full-fledged fight, and a proper full-fledged fight, which stylish, is stylish it's with the style and with that kind of body language, which is something new for me, which people have not seen me. Basically, maybe some of them have stereotyped me as, okay, she's just a glamorous girl, okay, she can dance. But people now would see a different kind of performance of me, which I'm very excited, and I'm very thankful for this opportunity. Yeah. అండ్ ఆర్జీవి గారి దగ్గరికి అసలు మీ పరిచయం ఎలా జరిగింది? So actually I was doing an audio launch for my movie, one of my Telugu films. He came as a chief guest, and he told me he was going to leave in 15 minutes, but when I performed on that, because the producers wanted me to perform on my song. So I performed, and it was just a 2.5 minutes performance. And when he sat for 3 hours, the entire event. And on stage, he took my number, and the next day he offered me a movie. Oh. He's never done a look test or an audition, nothing. Okay. He just told me the story. And I was very scared when I met him. I'm not going to lie. I was very scared when I met him, because a lot of directors, they come up with their own their own sort of requirements and everything. So I also thought, okay, he's such a big director, maybe he will have his own sort of thing. It might not work out. He will also say, oh, you're too tall and this and that. But he just narrated the story, and he asked me, would you want to do it? Okay. I said, sir, am I doing it? He said, yeah, of course. Why will I waste my time and narrate you? So I said, okay. So then that's all. And then he did the movie with me. So the moment he saw me, he was very sure he wants to. So and also that has helped me with my confidence and my abilities. And now I think I can actually do all of this stuff. And I'm very confident on myself also now. So ఎప్పుడైనా పర్సనల్ గా అనిపించింది అంటే ఆర్జీవి గారి త్రూ రావటం అనేది వరమా లేదా శాపమా అనేది ఎప్పుడైనా పర్సనల్ గా అనిపించిందా? ఎందుకంటే రోల్స్ అనేది కూడా కాంట్రవర్సీస్ గట్ట రావటము, లేదా అంటే కంటెంట్ ఉన్న రోల్స్ కి కొంచెం దూరంగా ఉండటము, అట్లా ఎప్పుడైనా అనిపించిందా పర్సనల్? సో కబీబీ ఫీల్ హౌ ఇట్ ఫీల్ లైక్ launching through the RGV's school? So is it like a kind of added advantage to you, or some kind of curse like that? See, I think everything has an advantage and has a disadvantage. Yeah. So if I do fights, some people might not like it, some people will love it. If I did a lesbian movie, most of the people, 50% people didn't like it, 50% people loved it. So so any different thing. So whenever we do something very different, something very out of the box, there will be, you can't make everybody happy. That is one thing I've learned in my whatever little bit journey as an actor. You can't make everybody happy. So by the end of the day, you have to feel what you truly feel is good. And I believe a lot in God, and with God's grace, I'm here and everything is happening. So I always ask God, should I do this? And
and I believe in my intuition, and I just go with it, because I can't make the entire world happy. See, for example, even Modi ji, he's the prime minister of our country, but even then, some people are unhappy, some people are very happy. So when he also can't make everybody happy, who am I? So I don't think I care more about pleasing people. I just do my job very. I put all my hard work. I want to do all the work with all my heart and all my soul, and then it's all up to people. Yeah. So coming back to Thalakona, so was it really shot in Thalakona or some kind of? Yes. Really? Yes, it was a dense forest. I've never seen such dense forest in my life. Okay. Huge trees. I think they were like hundreds years old. Like huge trees, more than hundreds. Approximately how many days? I think 15 days in Thalakona forest. We had another in hand. Yeah. So what was the the beautiful memory happened in the Thalakona while shooting? I mean, the forest itself was so beautiful, and waterfalls was the best, because we trekked all the way, and I remember me and sir, we were the first one to reach, and we trekked uphill. It was like a 45-degree uphill. And we trekked, and then I shot the entire song. So it was like another level hard work. Like people think, oh, actors hai, itne nazuk hai, they have people. It's nothing like that. We work hard. We work so hard like workers, you know. Yes. That's the beauty of it. Because I don't want to feel relaxed all the time. For me, it was very challenging. Like I couldn't walk on the forest the first day. There were big rocks. It was so dangerous to walk. But by the final day, I was walking very easily, and we were like, we felt we are working in a very non-polluted space for a change. So that was also very nice. It was absolutely, and it was actually 45 degrees. But in the forest, you can't feel anything. Because there's such big trees, we couldn't feel any. The sun was also not reaching us because of the huge trees, and I mean it's a whole different experience in the forest, and we could see so many animals also. Yeah. So it's a lot of fun. I saw 3 deer, so it was cute. వాటర్ఫాల్స్ కి వెళ్ళి నడిచి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి రావడమే చాలా కష్టం జనరల్ గా. అక్కడ వెళ్ళి డాన్స్ చేయడం అనేది రియల్లీ ఇట్స్, ఎందుకంటే ఏ మాత్రం జస్ట్ ఆ మూమెంట్ లో తెలియక కాల స్లిప్ అయితే నాట్ ఈవెన్ ఎ పీస్ యూ కెన్ ఫైండ్, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం. సో తలకోన అంటేనే మనకి వాటర్ ఫాల్స్ కి ప్రసిద్ధి చెందింది. సో ఈ తలకోన టైటిల్ బాగుంది, వాటర్ ఫాల్స్ అంతా తెలిసింది. సో ప్రేక్షకులకు తెలియంది ఏముంది సార్ ఇంట్లో? తెలియందంటే దీంట్లో జనరల్ గా ఒక ఫారెస్ట్ లో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే హ్యాపీగా ఉంటది, మంచి ఇది ఇంతవరకే తెలుసు. కరెక్ట్ గా ఫారెస్ట్ ని వాడుకుంటున్న వాళ్ళు వందల వేల కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు ఇవాళ, ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నల్లమల ఫారెస్ట్ నుంచి. దాన్నే పుష్ప సినిమాలో చూపించారు. దాంట్లో ఏం చూపించారు, దొంగలు దొంగతనం చేసి తీసుకెళ్తున్నారు, మీన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంతవరకు. బట్ చాలా విషయాలు తెలియనివి ఏంటంటే ఆ రెడ్ శాండల్ పౌడర్స్ క్రోర్స్లో వెళ్తుంది పౌడర్, ఎందుకంటే ఇవి తెలిసిపోతున్నాయి అనేసి ఫస్ట్ థింగ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఈ ఔషధ మూలికలు అక్కడ దొరికినన్ని నల్లమల ఫారెస్ట్లో ఇంకెక్కడ లేవు, వరల్డ్లో లేవు. ఏదైతే మంచి మూలికలు ఏదైతే ఉన్నాయో అట్ ద సేమ్ టైం హామ్ చేసేది కూడా ఉంది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, తాటి చెట్టు ఉందండి, దాని ముంజులు తీసుకుంటాం, హ్యాపీగా తింటాం. అదే తాటి చెట్టు నుంచి ఏమొస్తుంది, కళ్ళు వస్తుంది. కళ్ళు తాగితే ఏమైంది? సో ద సిమిలర్ థింగ్ ఫారెస్ట్లో మనకి ఏదైతే ఫ్రూట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్నాయో అట్ ద సేమ్ టైం నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా దాని నుంచి చేసుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి. సో అలాంటివన్నీ చేసి ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని విపరీతంగా వాడేసుకుంటుంటాడు. అలాంటి అతనికి ఆ ఫారెస్టే ఎలాంటి శిక్ష వేసింది, మనుషులు ఎక్కర్లేదు. జనరల్ గా కత్తి పట్టినోడు కత్తితో చేస్తాడు, పిస్టల్ పట్టినోడు పిస్టల్తో చేస్తాడు, నేచర్ కామ్ చేసినోడు ఖచ్చితంగా నేచర్ లోనే చేస్తాడు. చాలా మనం చూసాం కూడా కళ్ళతోటి, పేర్లు చెప్పకూడదు కానీ. అదంతా మనం అంటే ఊబి కావచ్చు, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్స్, ఇప్పుడు కొన్ని కూడా మనం చూస్తుంటాం. కొన్ని చెట్లకు కూడా పట్టుకుంటేనే మనకి జిల పుట్టేది, న్యాచురల్ గా ఉంటుంది. సో అవన్నీ కూడా మన తలకోనలో ఒక చూడించవచ్చు. సో కమింగ్ టు శ్రీధర్ సార్,
సార్ ఈ మూవీకి ప్రొడక్షన్ అన్నప్పుడు అంటే లైక్ ఎలా జరిగింది, ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు డైరెక్టర్ గారు? సో దీనికి బీజం ఎక్కడ పడింది? బియ్యం పడింది, ఆ, సార్ గారు అప్రోచ్ అయ్యిండ్రు, ఆ, కారాన్ ప్లేస్లో అయ్యిండ్రు, ఓకే. మంచిగా జరిగింది. ఆ, కష్టాలు ఉన్నాయి, ఆ. చాలా ఏంటి సార్ కష్టాలు ఏంటి అసలు ఎట్లా? కష్టాలు ఏంటంటే చెప్పకూడని కష్టాలు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో. ఉమ్, అవి నిలదొక్కుంటూ ముందుకు వచ్చినాం, ఉమ్, మూవీని ఒడ్డుకు చేర్చినాం. ఉమ్, ఇప్పుడు ప్రజలు, వాళ్ళు ప్రేక్షకులు, ఆ దేవుళ్ళు నన్ను ప్రొడ్యూసర్గా నిలబెడతారని కోరుకుంటున్నాను. యా, విషింగ్ ద సేమ్ సార్. అండ్ మ్యామ్ కమింగ్ టు యూ, సో ఈ మూవీలో చేస్తున్నప్పుడు అంటే మేజర్గా యాక్షన్ థ్రిల్లర్, సో ఒక బ్యూటీతో పాటు ఇటు ఫైట్ సీన్స్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం రీసెంట్గా వచ్చిన బాలయ్య బాబు సినిమా కూడా చూసాము. సో బేటీకు బనావో షేర్ అనే ఒక ట్యాగ్ లైన్తో వచ్చి ఫైట్ సీన్స్ కూడా చేయిస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో ఫీమేల్ సెంట్రిక్ అంతా. సో ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇవన్నీ హౌ హ్యాండిల్, సో హౌ యూ బ్యాలెన్స్డ్ దట్? I've done I've learned taekwondo as a kid. I used to always be very interested in taekwondo. So I kind of knew all the kicks and everything. And Anji Master has done, he is superb. Like he's one of the best masters, and his style and his way of fights, he just taught me his style and everything. And his assistant and his team worked very hard for me, and the fights have come out so well. When I watch, so I'm always a person who's never impressed with my work, but the fights, I was really impressed. And of course it was difficult. I won't say it's very easy. It's, you know, it was challenging, but that was the whole fun. It was challenging, and challenging work gives me so much happiness. Basically this movie gave me happiness, you know. By the end of the movie, it gave me some sort of happiness that I'm glad I'm a part of a movie like this. And So how difficult is it for you to get the roles of your choice? Because everybody portrayed you in some kind of, you know, glamour shows like that. So, and what is your dream role to perform in the future projects? See, I think the person who portrays an actor, it is basically their perception and their vision Okay. of it. So in this movie, he portrayed me as a very powerful girl who can beat 5-6 dudes, and so it's his vision of a powerful girl. So I think it is difficult in the industry to find your choice of roles. So I also end up rejecting most of the, honestly, not gonna lie, but because I don't want to be stereotyped in anything. I can do a 1960s sort of like a Mughal Azam also, because I'm good in Kathak. I can do a fight scene also. I just need to find the right director who can actually, you know, showcase all my talents. So dream role, I don't know, but I honestly, this was one of my dream roles. My mom is a huge fan of Vijay Shanti, and she, as a kid, she used to show me all her fights as those cop, you know, she used to wear those cop uniforms and beat people, and it was so good. And I think she has prayed to God a lot that I want to see you doing something like this. So this is definitely one of my dream roles. But I don't know, I think I don't want to limit my brain with any dream roles. I want to explore whatever I like, whatever makes me very enthusiastic about it, I'm going to go for it. And what are your future projects, ma'am? For now, it's Thalakona. I mean, nothing is official yet. I have a few offers, but I've not With made. RGV, got it? I'm not sure. He hasn't approached me with any script, but he told me last night when he came for the audio and trailer launch. After watching this trailer, he told me, I want to do another movie with you, Apsara. So I'll see if I like the script. I'll be lucky to do a movie with him. Okay. Yeah. Yeah. And finally, Thalakona ఎందుకు చూడాలో ప్రేక్షకులకు ఒకసారి మీ మాటల్లో? So people should definitely watch Thalakona, because this has an essence of the forest in Andhra, Telangana. I think I consider both the same. So the forest in Andhra, and I'm sure it's very close to everybody's heart, Thalakona. And it's a bit controversial forest as well. We know the red sandalwood controversy over there. But so I love the movie because it's a very powerful woman-centric script, which I think it's not a love story
driven movie. You know, these days we see all the movies as a hero and heroine falling in love and then that's how the story goes. This is not that. This is not the typical all the movies that come. So this is very different from those and people will enjoy it. When they see me fighting, they'll love it. So yeah, you should definitely watch it. శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఎందుకు చూడాలి ప్రేక్షకులకి తలకోన? తలకోనలు అన్నీ ఉన్నాయి, ఓకే, చూస్తేనే తెలుస్తుంది, చూడకపోతే ఏది తెలియదు. అందుకోసం ప్రజలందరూ వచ్చి చూస్తే తలకోనలు ఉన్నది వాళ్ళే చెప్తారు, ఇక చూసిన తర్వాత చెప్తారు, చూసిన తర్వాత ఏమున్నది అనేది చెప్తారు. అది వాళ్ళు చూస్తేనే తృప్తిగా ఉంటుంది, చెప్తే బాగుంటుంది. ఇక తలకోన మీరు పెట్టే టికెట్ రేట్కి 100% ఫుల్ మీల్స్ ఇస్తాం, నో డౌట్. అది ఖచ్చితంగా యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ అండ్ సే దట్. అంటే ఆ 2 గంటల సేపు మీరు ఏదైతే దేనికోసం అయితే వచ్చారో డెఫినెట్గా ఎంటర్టైన్మెంట్, ఆ థ్రిల్లింగ్నెస్ డెఫినెట్గా ఇస్తుందనే సాధిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ తలకోన. సో మంచి సక్సెస్ రావాలని మా ఛానల్ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ తలకోన అండి. సో అడవి, ప్రకృతి రక్షితో రక్షిత అంటారు కదా. సో అడవిని మనం రక్షిస్తే అది మనం రక్షిస్తుంది, దాన్ని ఏదైనా కీడి చేస్తే అదే మనకి చేస్తుంది అనే ఒక నేపథ్యంతో అండ్ ఒక ప్రాపర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తలకోన రాబోతుంది. సో మీరు కూడా మీ దగ్గర థియేటర్లో చూసేయండి. సో నేను మీ మాధవ్ సైనింగ్ ఆఫ్. మళ్ళీ మరొక టీంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.